Good morning, everyone. Welcome to another of our weekly live stream updates on our work to address the homelessness crisis right here in Long Beach. Today, I'm joined by Long Beach Health Department Director Kelly Colopy for some updates on the homelessness outreach services and how our community can best engage those services when they need assistance or when someone needs help. Today marks 4 weeks since the City Council adopted the proclamation of a local emergency. In those 4 weeks, together we opened our multi-service center, received 363 first-time visitors and 3,388 total visits by people seeking services. We announced incentives for landlords to participate in the emergency housing vouchers program, and we're seeing progress there. We launched the donation effort through the Mayor's Fund for Homeless Action for funding and supplies. We revealed 2 separate grant programs to support our small businesses with clean and safe initiatives, and we highlighted new affordable housing developments in the planning stages that will add 200 additional affordable units to the 300 that are in the pipeline right now. We also put an immediate focus on the downtown area, where we deployed the MAC, our Mobile Access Center, to provide case management services and resources for people right where they are. As of last Friday, the MAC team reached out to 302 people experiencing homelessness, and 125 of those people accepted services and received additional support. That's 125 individuals that were on our streets that the MAC was able to connect with and help and move into a better position. The MAC will continue to provide outreach in the downtown through the month of February, and then we'll begin to deploy the MAC in other high priority areas across town. Last week, we took an important step in promoting the health and safety of people experiencing homelessness. The Board of Utility Commissioners agreed to the use of a surplus utilities department property to provide sanitation and water filling services for people experiencing homelessness who are currently living in recreational vehicles. This site will be open daily to people who have received a referral from the multi-service center and will offer sanitation and dump stations, water filling stations, and in the coming months, showers will be available as well. Also, for the first time in our city's history, we'll be opening a second emergency winter shelter. This new winter shelter will double our capacity to provide people with critical access to shelter, food, and resources during the cold months of winter and early spring. It'll take about 3 weeks to get the shelter up and running, so we have about 2.5 weeks left. When it's open, we'll have 84 additional beds in West Long Beach, in addition to the 81 beds available at the existing winter shelter at Community Hospital in East Long Beach. This is a big step for us, a major step in addressing the immediate needs of our unsheltered residents today. All these initiatives that we're discussing today are incredibly important to provide critical services to the people who are experiencing or who are at risk of homelessness. And the city has a number of teams whose job it is to connect these services with the people who need them the most. Now, Kelly, your team works every day to assist our unhoused community and our unhoused neighbors. So tell us a little bit more about the systems that are in place to connect people to these services. Thank you, Mayor. Sure. So many times people ask us, to who do we call? So as you mentioned, the city has various outreach teams that all serve different functions and work in different ways to really meet the person and meet the needs of each person that we meet. So I often get asked, who do we call? What do we do if we come upon a person experiencing homelessness or an encampment? So if you come across someone who appears to be experiencing homelessness and is asking for help, ask the person what they need. If the person reports that they're having either a health or a safety emergency, let that person know that you can call 911 on their behalf and get as much information as you can as possible. If possible, remain with the person and provide comfort until the response is on scene. If the person is not having a health or safety emergency, talk to them. You can encourage people to reach out to the Multi-Service Center, also called the MSC, by calling 562-570-4500 or emailing homelessservices@longbeach.gov. Sometimes you can't stop to talk or you don't feel comfortable talking. We understand that. If they're unresponsive or seem to be having a physical or mental health crisis, please call 911. Give as much information as possible to help the dispatcher and send the right team. For less urgent needs, you can call really our outreach number, which is 562-570-4MSC. 4MSC is
4672 and request outreach. If you don't get through right away, leave a message. We'll follow up on every call. Sometimes unhoused people take shelter on private property. If any person is trespassing on your property, you can call the police department's non-emergency line, which is 562-435-6711, or if it's an emergency, you can call 911. If someone is sleeping outside of your business or in the doorway of your business, you can try to engage them from a distance. Introduce yourself and your role within the business and let them know that you're trying to get inside. If the person has been sleeping in front of your business for multiple nights, you can request our outreach services at homelessservices@longbeach.gov, or again by calling 562-570-4MSC. If you are seeing a new encampment, report it to alert us about it so that we can perform outreach. It's important to note that homelessness is not a crime and living in an encampment is not illegal either. If you're worried about excess trash or waste in the encampments, the best course of action is to go to the longbeach.gov or Go Long Beach app and report illegal dumping. So really, overall, if it's an emergency, you call 911. Otherwise, you want to call 562-570-4MSC to request outreach or reach teams to visit a person or a site. So turning back to the mayor. Great. Well, thanks, Kelly. You've got a lot going on. You've been our health director for some time, and now we're elevating our focus on homelessness really out of a demand from our residents who want us to place a greater focus. So what would you say to people who are frustrated about persistent issues in front of their home or in front of their business or in their park? What would you say to them? So I think that there's many different ways to address. And so, there are people, they need services. And what we're really trying to do is to make sure that we outreach first and that we do all we can to connect with them. We also have our clean teams. So if if you need to call and have someone come and do cleanups, we can certainly help support that as well. But there are calls all around the city. And so we will be out there in the first hour. That's not likely. But we will come out. So anyone who calls with a request, we do respond. If you leave your name and phone number, we'll respond directly to you. Otherwise, know that you are in the queue and that we'll be working to do that outreach. Thank you. I'll also say, since we've declared the emergency proclamation, it's allowed us to move faster and respond to people in a more timely manner. So how will the emergency proclamation address the needs and the concerns of business owners and residents who are impacted by homelessness? Yeah, so the emergency proclamation is really helping us move more quickly to be able to house people and to work to provide levels of service. So people, the concerns we're hearing, and there are people on our streets, they have mental health concerns, they have substance use concerns. And many say to me, we understand that people are homeless and we want to be able to support them, but what can we do right now? So we're doing everything we can through this proclamation to bring on more housing, to bring on more services, to bring services to the people on the street, and also to respond to our businesses and homeowners, because we want people to understand that this is all of us. It takes all of us to do this work. And so we want you to reach out to us. We want you to be able to provide that support and know that we're there to respond and really creating the conditions so that we're seeking not to have homeless in the future. We're so fortunate to have our own public health department. Thank you so much, Kelly, for joining us on this live stream, and thank you all for tuning in this week. We'll continue to provide updates on a weekly basis because it's important that we communicate with you about our efforts. This week, I'm going to be taking some time to go visit with some of the businesses who have been impacted. We've had some break-ins in a number of businesses in different parts of town. I'm going to visit with them, with our BizCare team, and provide some updates on some resources the city has and some of the new strategies our police department is deploying. And then next week, we're going to be joined by our police chief, Wally Hebish, who will talk about some announcements with respect to our quality of life team and some strategies we're deploying to help make sure that we're placing a big focus on our business corridors. So while we're making progress, we're not done yet. We still have work to do, and we're committed to this. We'll have new updates with respect to safe parking and additional outreach capacity very soon. We want everyone to remain informed about how the entire Long Beach community can continue to go all in, as we've done in the last 4 weeks, as we continue to address this crisis together. So stay tuned. Thank you. And now we'll proceed with interpretation to Spanish and Khmer. Thank you.
por acompañarnos con nuestra transmisión en vivo el día de hoy. Bienvenidos a todos los residentes de Long Beach. Hoy, martes 7 de febrero del 2023. Gracias por acompañarnos nuevamente. Es otra semana de actualizaciones en vivo sobre el trabajo que estamos realizando con esta crisis con personas sin hogar o que están atravesando la indigencia. Hoy nos acompañó el alcalde Rex Richardson y la directora del Departamento de Salud de Long Beach, Kelly Colopy, para compartir algunas actualizaciones sobre nuestros servicios de alcance y difusión sobre las personas sin hogar. Hoy se cumple 4 semanas desde que el Consejo Municipal adoptó la proclamación de una emergencia local para personas sin hogar o que están atravesando la indigencia. En estas 4 semanas, nuestro Centro de Servicios Múltiples, MSC, por sus siglas en inglés, recibió 363 visitas o visitantes por primera vez y 3,388 visitas totales de personas que solicitaban dichos servicios. Además, anunciaron incentivos para que los propietarios participen en el programa de vales de vivienda de emergencia. Lanzamos un esfuerzo de donación a través del fondo de la alcaldía para la acción de las personas sin hogar para fondos y suministros. Revelamos 2 programas claves de subvenciones que están separados para apoyar nuestras pequeñas empresas con iniciativas que sean seguras. Además, estamos destacando nuevos desarrollos de viviendas asequibles en las etapas de planificación que agregarán 200 unidades adicionales a las 300 que ya están ahorita en proceso. También nos enfocamos inmediatamente en la zona centro de la ciudad, donde implementamos el Centro de Acceso Móvil o conocido como MAC, para proporcionar servicios y recursos de administración justo donde se encuentran las personas. El viernes pasado, el equipo de MAC pudo acercarse a 302 personas que están atravesando por una situación de indigencia o sin hogar. Estas 125 personas aceptaron servicios y recibieron un apoyo adicional. El MAC, por sus siglas en inglés, continuará brindando difusión en el centro de la ciudad durante el mes de febrero. Así que por favor estén atentos. La semana pasada, la ciudad dio un paso muy importante en la promoción de la salud y seguridad de las personas sin hogar. La Junta de Comisionados de Servicios Públicos acordó el uso de una propiedad excedente del Departamento de Servicios Públicos para proporcionar servicios de higiene para las personas sin hogar o que están viviendo en casas rodantes. Además, por primera vez en la historia de nuestra ciudad, abriremos un segundo refugio de emergencia durante el invierno. Durante la apertura, tendremos 84 camas disponibles en el oeste de Long Beach, además de las 81 camas disponibles en nuestro refugio de invierno existente en Community Hospital, que está ubicado al este de la ciudad de Long Beach. Asimismo, el ayuntamiento tiene una serie de equipos cuyo trabajo es vincular estos servicios con las personas que más lo necesitan. El equipo de Kelly trabaja todos los días para ayudar a nuestra comunidad para que tenga mejor alojamiento y servicios. Si te encuentras con alguien que parece estar experimentando la falta de vivienda y está solicitando ayuda, pregúntale qué necesita, cómo lo podemos ayudar. Si la persona le informa que está atravesando por una emergencia de salud o seguridad, hágale saber que puede llamar al 911 de su parte y obtener la mayor cantidad de información pertinente. Si la persona no está teniendo una emergencia de salud o seguridad, favor de hablar con esa persona y ver en qué la puede atender. Puede también alentar a las personas para que se comuniquen con el Centro de Servicios Múltiple que está localizado en el centro y también puede llamar al ADA 562-570-4500 para necesidades
menores o que no son de urgencia, favor de llamar al 562-570-4672 y solicitar que hable con alguien para que lo apoye. Si no te comunicas de inmediato, deja un mensaje. Ellos realizan un seguimiento de llamadas continuamente. A veces las personas sin vivienda se refugian en propiedades privadas. Si alguna persona está invadiendo tu propiedad, puede usted llamar a la línea que no es de una emergencia, pero que lo pueden apoyar al 562-435-6711. Si una persona ha estado durmiendo frente a su negocio durante varias noches, puede solicitar servicios de extensión y puede llamar al 562-570-4672 para que lo puedan apoyar inmediatamente. Si se da cuenta de un nuevo campamento, favor de comunicarse con el ayuntamiento directamente. Si le preocupa el exceso de basura o desechos en los campamentos, el mejor curso de acción es usar la aplicación Go de Long Beach y denunciar los desechos ilícitos. Reiterando lo siguiente, si es una emergencia, llame al 911. De lo contrario, llame por favor al 562-700-4672 para solicitar divulgación a los equipos de Reach para visitar a una persona o a un sitio directamente. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar. Continuaremos proporcionando estas actualizaciones semanalmente porque es importante que nos comuniquemos con ustedes sobre todos nuestros esfuerzos. Pronto tendremos nuevas actualizaciones con respecto al tema de estacionamiento seguro y difusión y esfuerzos y alcance con seguridad. Nuevamente, muchas gracias y que tenga buen día. បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ហើយនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងអំពីព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយអំពីការងាររបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអនាថភាពឬក៏ភាពអនាថាដែលគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅសមរម្យនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ិចរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមានលោកអភិបាលក្រុងឡុងប៊ិចគឺលោក Richardson និងនាយិកានាយកដ្ឋានសុខាភិបាលក្រុងឡុងប៊ិចអ្នកស្រី Colopy ដែលពួកគាត់មានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីសេវាចុះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ជនអនាថាថ្ងៃនេះជាសប្តាហ៍ទី4ហើយចាប់តាំងតែពីក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡុងប៊ិចបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសអាសន្នអំពីបញ្ហាអនាថានៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុងរបស់យើងពេល4សប្តាហ៍កន្លងមកនេះមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវាឬហៅកាត់ថា MSC ទទួលបានភ្ញៀវថ្មីសរុប363នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើសេវា3388នាក់យើងបានប្រកាសកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះឲ្យពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ដល់ការធានាទីជម្រកស្នាក់នៅក្នុងគ្រាបណ្ដោះអាសន្នឬក៏គ្រាបន្ទាន់នេះហើយយើងក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការរៃអង្គាសថវិកាដែលបរិច្ចាគតាមរយៈកញ្ចប់ថវិការបស់អភិបាលក្រុងសម្រាប់សកម្មភាពជួយជនអនាថាដោយប្រមូលថវិកានិងគ្រឿងបរិក្ខារផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗសម្រាប់ជនអនាថាយើងដាក់ចេញកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយថវិកាដាច់ពីគ្នាគឺចំនួន2គឺដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដោយផ្ដោតទៅលើគម្រោងស្អាតនិងសុវត្ថិភាពហើយយើងនឹងបានផ្ដោតសំខាន់លើគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការដែលយើងគ្រោងបន្ថែមផ្ទះស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃសមរម្យ300 unit បន្ថែមទៀតនៅក្នុងគម្រោងដែលមានស្រាប់របស់យើងនោះបាទយើងក៏ផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់លើតំបន់ទីប្រជុំកណ្ដាលក្រុង Downtown ដែលយើងពង្រាយមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានចល័តឬ MAC របស់យើងឲ្យបានច្រើនកន្លែងដើម្បីផ្ដល់សេវារៀបចំសំណុំរឿងនិងផ្ដល់ធនធានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអនាថាដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់របស់ពួកគាត់តែម្ដងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក្រុមមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាចំនួន302នាក់នៅក្នុងនោះពួកគាត់125នាក់យល់ព្រមទទួលយកសេវារបស់យើងហើយពួកគាត់នឹងទទួលបានសេវាឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀត
បាទមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តនេះនឹងបន្តផ្ដល់សេវាចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់ទីប្រជុំជនក្រុងរហូតដល់ផុតខែកុម្ភៈនេះតែម្ដងបាទកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅយើងក៏បានចាត់វិធានការសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការលើកស្ទួយសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាគណៈកម្មការប្រឹក្សាផ្នែកសេវាទឹកភ្លើងក៏បានយល់ព្រមប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋមួយចំណែកដែលនៅទំនេរដើម្បីផ្ដល់សេវាអនាម័យនិងការប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ជនអនាថាដែលកំពុងតែរស់នៅតាមរថយន្តជាមួយគ្នានេះផងដែរជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងឡុងបិចដែលយើងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ទីជម្រកស្នាក់នៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់ទី2នៅក្នុងរដូវត្រជាក់របស់យើងបាទនៅពេលដែលដាក់ឲ្យដំណើរការនោះជម្រកនេះនឹងមានគ្រែចំនួន84គ្រែសម្រាប់ភាគខាងលិចទីក្រុងឡុងបិចហើយគ្រែទាំងនេះនឹងបន្ថែមទៅលើចំនួនគ្រែដែលមានស្រាប់ចំនួន81គ្រែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសហគមន៍ដែលទីជម្រកស្នាក់នៅនារដូវត្រជាក់ដែលមានស្រាប់នៅប៉ែកខាងកើតនៅទីក្រុងយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះសាលាក្រុងក៏មានក្រុមការងារជាច្រើនក្រុមដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងការភ្ជាប់សេវាទាំងនោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការវាជាចាំបាច់បាទក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រី Kelly បំពេញការងាររាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ទាំងអស់ដែលមានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅនិងអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅនឹងគេនោះបាទបងប្អូនពើប្រទះនរណាម្នាក់ដែលទំនងជាកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាឬក៏គ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅនិងដែលអ្នកនោះសួររកជំនួយសូមបងប្អូនសួរគាត់ទៅមើលថាតើពួកគាត់ត្រូវការអ្វីខ្លះជាចាំបាច់បើពួកគាត់ប្រាប់ថាពួកគាត់ត្រូវការជំនួយផ្នែកសុខភាពឬក៏សុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់សូមបងប្អូនជួយជម្រាបទៅពួកគាត់ឲ្យដឹងថាបងប្អូនអាចជួយទូរស័ព្ទទៅលេខ911ជំនួសពួកគាត់បានដែលអាចសួររកព័ត៌មានចាំបាច់ជាច្រើនដើម្បីជួយពួកគាត់បានដែរបើពួកគាត់មិនមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏សុវត្ថិភាពចម្បងនោះទេសូមបងប្អូនជជែកលេងជាមួយគាត់បងប្អូនអាចលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យទៅរកសេវានៅមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវាឬក៏ទូរស័ព្ទទៅលេខរបស់មជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវានោះតាមរយៈលេខនេះបាទគឺ562-570-4500 ឬសរសេរអ៊ីមែលទៅកាន់ homelessservices@longbeach.gov ជួនកាលបងប្អូនមិនអាចឈប់ដើម្បីនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ឬក៏បងប្អូនអាចមានអារម្មណ៍ខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ក៏ថាបានបើបងប្អូនឃើញពួកគាត់មិនកម្រើកឬក៏មិនឆ្លើយតបឬដូចជាទំនងជាមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តសូមបញ្ញាប់ទេទៅលេខ911ភ្លាមដើម្បីជួយពួកគាត់ក្នុងករណីដែលមិនទាន់បង្ខំអីខ្លាំងនោះបងប្អូនអាចត្រឹមតែទូរស័ព្ទទៅលេខរបស់មណ្ឌលពហុសេវាក៏បានដែរតាមលេខនេះគឺ562-570-4672ហើយស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះចុះមកដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងបើបងប្អូនទូរស័ព្ទទៅហើយតែគ្មានអ្នកឆ្លើយតបភ្លាមវិញនោះទេសូមបងប្អូនទុកសារជាសំឡេងផងយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅរាល់ការទូរស័ព្ទមកកាន់លេខនេះបាទមានពេលខ្លះពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅទៅរស់នៅតាមកន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកផ្សេងដែរបើមាននរណាម្នាក់មករស់នៅរំលោភលើដីកន្លែងកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់បងប្អូនអាចទូរស័ព្ទទៅលេខដែលមិនមែនសម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសគឺលេខ562-435-6711ឬទៅលេខ911នៅក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់បើមាននរណាម្នាក់សម្រាននៅខាងក្រៅហាងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនឬក៏សម្រាននៅផ្លូវចេញចូលហាងរបស់បងប្អូននោះបងប្អូនអាចសាកសួរនាំពួកគាត់ពីចម្ងាយសិនបើពួកគាត់សម្រាននៅមុខហាងរបស់បងប្អូនជាប់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនោះបងប្អូនអាចស្នើសុំឲ្យខាងចុះផ្សព្វផ្សាយរបស់មូលដ្ឋានរបស់យើងចុះទៅទីនោះទៅផ្ទាល់ដោយទូរស័ព្ទទៅលេខនេះគឺលេខ562-570-4672ឬក៏អ៊ីមែលទៅ homelessservices@longbeach.gov បើបងប្អូនប្រទះឃើញកន្លែងបោះតង់ថ្មីរបស់ជនអនាថាសូមបងប្អូនរាយការណ៍ប្រាប់ពួកយើងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានចុះទៅដល់ទីតាំងនោះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីផ្ដល់សេវាជូនពួកគាត់បើបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងរឿងសម្រាមឬក៏របស់នៅរប៉ាត់រប៉ាយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ច្រើនពេកក្រៃនោះនៅកន្លែងដែលបោះតង់របស់ជនអនាថាវិធីដែលល្អប្រសើរបំផុតដែលបងប្អូនអាចធ្វើគឺប្រើកម្មវិធី The Go Long Beach App រួចចុះរាយការណ៍អំពីការបោះសម្រាមកចោលដោយខុសច្បាប់ទាំងនោះបើដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតបើមានរឿងបន្ទាន់ត្រូវទូរស័ព្ទទៅលេខ911បើមិនដូច្នេះទេសូមបងប្អូនទូរស័ព្ទទៅលេខ562-570-4672ដើម្បីស្នើសុំជំនួយពីក្រុមការងារចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីទៅជួបពួកគាត់នៅនឹងកន្លែងបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការផ្សាយនេះយើងខ្ញុំនៅតែបន្តជម្រាបជូនព័ត៌មានថ្មីជាប្រចាំសប្តាហ៍ដោយសារតែព័ត៌មានទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដែលយើងខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យជ្រាបអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងខ្ញុំនឹងមានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចតយានយន្តដោយសុវត្ថិភាពនិងកម្លាំងចុះផ្សព្វផ្សាយដល់មូលដ្ឋានបន្ថែមទៀត
បាទសូមអរគុណ